Our lecture is about the histology of the digestive system. What is the objective to study the digestive system? To name the parts of the digestive tract and to identify the four main basic histological layers that form the wall of tubular organ in the digestive tract, and to know the type of tissue which is found in each layer, and to identify the main characteristic feature of each organ in the digestive tract, and to identify the organ region and each cell type which presents in a slide of a section of any part of the digestive tract. إذن الهدف والغاية من دراسة الجهاز الهضمي بداية لمعرفة أجزاء الجهاز الهضمي بصورة عامة، وأيضا لمعرفة الطبقات النسيجية الأساسية لجدران الأعضاء الأنبوبية للجهاز الهضمي، ومعرفة نوع النسيج الموجود في كل طبقة، أيضا لمعرفة الصفة المميزة النسيجية في كل منطقة أو في كل عضو بالجهاز الهضمي، وأيضا لمعرفة موقع العضو وأنواع الخلايا المميزة الموجودة في العضو والتي تختلف من عضو لآخر حسب سلايد النسيجي. What is the functions of the digestive system? It will start with the ingestion, then digestion. The ingestion, it's mean introducing food for the digestive tract and chewing occur. Then the bolus is swallowed. And the digestion have two main parts, the mechanical digestion and chemical digestion. According to the mechanical digestion, the muscular movement of the digestive tract mainly occur in the oral cavity and the stomach. Physically, it means break down the food into smaller particles. While the chemical digestion, it occurs by the action of hydrolytic enzyme, mainly in the stomach and small intestine. The food particle break down into nutrient molecules. Then the absorption occurs by passage of the end product, which is called the nutrient of chemical digestion, from the digestive tract into blood or lymph for distribution to tissue cells. After this series, the elimination occurred. Elimination of undigestible, unabsorbable component of the food by defecation throughout the rectum and anus. إذن الوظائف الرئيسية للجهاز الهضمي تبدأ بالتقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ومن ثم تكوين اللقمة، ومن ثم يبدأ الهضم على هذه اللقمة. الهضم أما يكون ميكانيكال أما يكون كيميكال. الميكانيكال نقصد به الحركة العضلية للقناة الهضمية وخاصة بالأورال كافيتي والستومك، وهذا يسبب تحطيم الطعام إلى جزيئات صغيرة. هذه الجزيئات الصغيرة بعد ما يضاف لها الهيدرولايتيك انزيم، الانزيمات الحالة خاصة بالستومك والسمول انتستين، هذه الفود بارتيكل راح تتقطع إلى جزيئات مغذية، مواد غذائية صغيرة. بعدها يتم هضم هذه المواد المغذية عن طريق الدايجستيف تراكت إلى الليمف، يتم امتصاصها بالدايجستيف تراكت وتوزع إلى الدم والليمف ومن ثم إلى أنسجة الجسم. وبالنسبة للمواد الغير مهضومة والغير ممتصة راح يتم طرحها عن طريق الديفيكيشن بواسطة الريكتم and anus. The organization of the digestive system. The digestive system consisting from the digestive tract and the accessory structure. The GIT tract is a continuous tube extending from the oral cavity to the anus. The oral cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. While the accessory structure include the teeth and tongue in oral cavity and the associated gland or accessory gland, which is the salivary gland, liver, and pancreas. The general histological structure of the digestive system, which include four main basic histological layers, which is the mucosa and submucosa, muscularis, and the serosa or adventitia. The mucosa including epithelium and lamina propria and muscularis mucosa.
The lamina propria is loose connective tissue, rich in blood, lymphatic vessels, blood vessels, lymphatic vessels, lymphocyte, smooth muscle cell, and often containing small glands. While the muscularis mucosa, it is a thin layer of smooth muscle separating mucosa from submucosa and allowing local movement of the mucosa. While the second layer of the organ is the submucosa, which is dense connective tissue, have large blood and lymphatic vessel, and the submucosal or mesenteric plexus of autonomic nervous system. It may also contain glands and significant lymphoid tissue. إذا التراكيب النسيجية الرئيسية للقناة الهضمية تتكون من 4 طبقات أساسية، اللي هي الطبقة المخاطية وتحت المخاطية والطبقة العضلية والطبقة المصلية الأخيرة التي تسمى أما سيروزا أو أدفنتيشيا. نبدأ بالطبقة المخاطية الميوكوزا، تتكون من 3 طبقات رئيسية اللي هي الإبيثيليوم واللامينا بروبريا والماسكولاريس ميوكوزا. الإبيثيليوم تكلمنا عليها مسبقا وعرفنا الأنواع المختلفة للظهارة. أما بالنسبة للطبقة الثانية من الميوكوزا اللي هي اللامينا بروبريا، هي عبارة عن لوس كونكتيف تيشو غني بالأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية والليمفوسايت وسموث ماسل سيل، وأيضا بعض الأحيان يحتوي على سمول جلاند. أما بالنسبة للماسكولاريس الميوكوزا، هي عبارة عن طبقة رقيقة من السموث ماسل تفصل الميوكوزا عن السبميوكوزا وتسمح بحركة محدودة للميوكوزا. أما بالنسبة للطبقة الثانية اللي هي السبميوكوزا، هي عبارة عن dense connective tissue تحتوي على أوعية دموية وأوعية لمفاوية أكبر من اللي موجودة بالميوكوزا، وأيضا تحتوي على ضفائر تسمى بضفائر ميزنر تابعة للجهاز العصبي Autonomic Nervous System أو الذاتي. وأيضا ممكن أن تحتوي على بعض الغدد خاصة بكل عضو أو بكل طبقة نسيجية لعضو معين. The third layer of the digestive tract is the muscularis layer, which is a thick layer composed of a smooth muscle cell, which is organized as 2 or more sublayers, either longitudinal or circular in direction. The connective tissue between these sublayers contain lymph vessel, blood vessels, and nerve vessel or plexus. The metric plexus or Erbach plexus belong to the autonomic neurons, which is aggregated into a small ganglia and interconnected by pre and post ganglionic nerve fiber. This and the submucosal plexus together comprise the enteric nervous system of the digestive tract. The fourth layer is the serosa or adventitia. Serosa is a smooth membrane composed of simple squamous epithelium with sparse loose connective tissue covering the external surface of an organ, such as stomach and small intestine, while the adventitia is a layer of loose connective tissue, either fibrous or adipose connective tissue, covering the external surface of an organ, serving to hold the organ in its place and bind it to adjacent tissue or organ. بالنسبة للطبقة الثالثة والطبقة الرابعة اللي هي الماسكولارس، الطبقة العضلية والسيروزا أو الأدفنتيشيا. بالنسبة للطبقة العضلية، هي عبارة عن طبقة سميكة تتألف من سموث ماسل سيل منظمة على شكل طبقتين ثانوية، أما يكون اتجاهها طولي توزيعها طولي، أما سيركولار أما دائري، فتسمى باللونجيتودينال أو السيركولار لاير. بالنسبة للكونكتيف تيشو اللي ما بين هذه السب لايرز، يحتوي على أوعية دموية، أوعية لمفاوية، وأيضا ضفائر عصبية تسمى بضفائر إيرباخ. هذه تابعة مثل ما قلنا للأوتونوميك نيورون. تتجمع هذه النيورون على شكل سمول جانجليا، على شكل عقد عصبية صغيرة، وترتبط مع بعضها عن طريق البري والبوست جانجليونيك نيرف فايبر، الياف العصبية ما قبل وما بعد العقدة العصبية. هذه التراكيب الإيرباخ بلكساس
والميزرال plexus اللي تكلمنا عليها ترتبط أو تألف مع بعضها البعض الجهاز العصبي المعوي للقناة الهضمية. أما بالنسبة للطبقة الرابعة والأخيرة اللي هي أما نسميها بالسيروزا أما نسميها بالأدفنتيشيا. السيروزا هي عبارة عن smooth serous membrane تتألف من simple squamous epithelium ولوس connective tissue. وهذه تغطي الطبقات الخارجية للأعضاء مثلا الستومك والسمول intestine. أما الأدفنتيشيا هي طبقة من اللوس connective tissue سواء fibrous أو adipose تغطي الإكسترنال سيرفيس للأورجن. وظيفتها الأساسية تثبت الأورجن في مكانه وأيضا تربطه بالتشوز أو الأورجن المجاورة إليه. This slide shows the four basic histological layers in the digestive tract, which is the mucosa and submucosa and the muscularis layer and serosa or adventitia. The mucosa consisting from هذا هو الlumen of organ, tubular organ, epithelium, lamina propria and muscularis mucosa. This is the mucosal gland and the submucosa and the submucosal gland and the submucosal plexus or mesenteric plexus. هذه هي الميزنر plexus اللي تكون المنتريك plexus بعد ارتباطها بالإيربخ plexus. وهذه هي الطبقة العضلية المكونة للأعضاء. وبالأخير السيروزا أو الأدفنتيشيا تغطينا الأورجان من الخارج. The histological structure of the tongue consisting from mucosa and submucosa and muscles. The mucosa, it is stratified squamous epithelium on the both surfaces of the tongue. The dorsal surface of the tongue form papillae يتكون حليمات. هذه الحليمات إلها four types اللي هي filiform papillae and fungiform papillae and foliate papillae and circumvallate papillae. وهذه البابيلي تكون مرتبطة بالتيست باد. The submucosa have minor salivary gland that secrete both mucus and serous secretion. إذا السبميوكوزا تحتوي على salivary gland الصغيرة اللي تفرز الميوكس والسراس secretion. أما بالنسبة للمصل اللي يكون الجزء الأساسي من التانج اللي هو عبارة core of skeletal striated muscle running in all direction. The oral pharynx. The mucosa of oral pharynx consisting from epithelium, which is stratified squamous non-keratinized epithelium, and the lamina propria contain thick layer of longitudinal oriented elastic fiber, which is useful for diagnostic feature. And the muscularis mucosa non-present or lake. The submucosa lake submucosa بالoral pharynx. H&E stain slide show the elastic fiber appear dark, glassy red. These fibers are located in lamina propria near the underlying muscularis externa, while the muscularis externa is composed of somewhat irregularly arranged skeletal muscle and longitudinal and constrictor muscle of the pharynx. The mucous glands seen in the muscular layer of the extension of those present in the lamina propria. The outer fibrous layer connect the pharynx to the adjacent structure. بالنسبة للطبقة المخاطية ظهارتها تكون من نوع stratified squamous non-keratinized epithelium. ولازم نلاحظ على stratified squamous epithelium بنوعيها الكيراتينايز والنون كيراتينايز تكون موجودة بأكثر من نوع من الأعضاء سواء بالجهاز الهضمي أو غيره. أما بالنسبة لللامينا بروبريا تحتوي على طبقة سميكة من الإلاستيك فايبر تكون مفيدة بكاركترستيك فيتشر مميزة للأورال فارنكس.
أو والميوكوزا الأورال فارنكس. أما بالنسبة للماسكولارس ميوكوزا تكون مفقودة، وأيضا السب ميوكوزا تكون مفقودة في حالة الأورال فارنكس. بالاتش اند اي ستين سلايد شو نلاحظ انه الالاستيك فايبر يكون لونه دارك اند واحمر، وهذه الفايبرز وهذه الالياف اللي هي الالاستيك فايبر تكون متموضعة باللامنا بروبريا بالقرب من الاندرلاينج ماسكولاريس اكسترنا بالطبقة العضلية. أما بالنسبة للطبقة العضلية اللي هي تتألف من irregularly arranged skeletal muscle حال أي طبقة عضلية أخرى. بالنسبة لللونجيتودينال والكونستريكتور muscle of the pharynx هي الطبقتين الأساسية للفارنكس. أما بالنسبة للميوكس جلاند اللي موجودة بالفارنكس تكون موجودة بالماسكولار لاير. والطبقة الأخيرة هي الطبقة الليفية الخارجية اللي تربط البلعوم بالأعضاء المجاورة. This slide shows the nasal cavity up here, the nasal cavity and the soft palate and the pharynx and the epiglottis and larynx and the skeletal muscle. Now we're talking about the histological structure of the esophagus. As we mentioned previously, the esophagus, similar to the other organ in the digestive tract, consisting from tunica mucosa, submucosa muscularis, and adventitia. Now we're talking about the main characteristic feature of the esophagus. The lumen of esophagus is more folded، يكون يحتوي على طيات أكثر، هذا المميز بالإسوفيغاس بالشكل النسيجي مالته. تونيكا ميوكوزا نوع الإبيثيليوم اللي بيه تكون stratified squamous non keratinized epithelium. أما بالنسبة للامينا بروبريا تحتوي على تركيب have main characteristic feature which is the esophageal cardiac gland. الesophageal cardiac gland هي mucous gland located near the cardiac orifice in the lamina propria, and they secrete neutral mucin to protect the esophagus from acidic gastric juices. إذن موجودة باللامنا بروبريا للميوكوزا، وظيفتها حماية الإسوفيغاس من الأسيديك gastric juices، من الأسعارات الهضمية الحامضية. هذه بالنسبة للإسوفيجيال كاردياك جلاند الموجودة بالتونيكا باللامنا بروبريا للتونيكا ميوكوزا. أما بالنسبة للطبقة الأخيرة للتونيكا ميوكوزا اللي هي ماسكولاريس ميوكوزا تتكون من single layer من اللونجيتودينال oriented smooth muscle fiber، وهي تراكيب عرفت تسلسلها فيما سبق. According to the second layer of esophagus is the tunica submucosa. In the tunica submucosa there was a main characteristic feature also on the submucosa, which is the esophageal gland proper. The esophageal gland proper هي عبارة عن mucous gland located in the submucosa، وهي عبارة عن compound tubulo-alveolar gland كتصنيف حسب التصنيفات للجلاند اللي ذكرناها بالمحاضرات السابقة أنه تكون نوعها tubulo-alveolar gland، هي mixed من الحويصلي والأنبوبي، غدة حويصلية أنبوبية. some serous cell تكون موجودة أيضا هنا. These glands are more numerous in the upper third of esophagus. إذن هذه الغدة تكون موجودة بكثرة بالupper third من الإسوفيغاس، وهذه ميزتها. أيضا بالتونيكا submucosa نلاحظ وجود الميزنار plexus أيضا. بالنسبة للطبقة الثالثة من الإسوفيغاس التونيكا ماسكولاريس تحتوي على inner circular و outer longitudinal muscle. ولكن أكثر ميزة بالإسوفيغاس أنه الأبر ثيرد من الإسوفيغاس يحتوي على نوع يسمى بالسكليتال muscle، أما الميدل ثيرد يحتوي على both muscle، while the lower third of the esophagus has only smooth muscle fiber. إذن لكل جزء من الإسوفيغاس يحتوي على نوع من العضلات سواء هيكلية أو ملساء، والجزء الوسطي يحتوي على كليهما. أما بالنسبة للتونيكا أدفنتيشيا هي الطبقة الفايبرس لاير اللي تغلف الإسوفيغاس من الخارج.
The stomach. The stomach is a sac-like dilation of the GIT, just caudal the diaphragm, between the esophagus and duodenum, which receives food from esophagus and deliver its content into the duodenum. إذا هو عبارة عن تركيب يشبه الكيس يقع ما بين المرء والدودنم اللي هو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة. يستلم الطعام من الإسوفيغوس ويسلم محتوياته إلى الدودنم. تشريحيا يقسم إلى 3 مناطق رئيسية اللي هي الكاردياك ريجن والفانديك ريجن والبايلوريك ريجن. الكاردياك ريجن تكون قريبة من الإسوفيغوس، أما الفانديك ريجن expanded blind middle region هي الجزء المتوسع الوسطي للمعدة، أما بالنسبة للبايلوريك region يكون قريب من الدودنم. Now we're talking about the histology of the stomach. The stomach histologically comprises from the 4 main layers, tunica mucosa, submucosa muscularis, and serosa. According to the tunica mucosa, there was a main characteristic feature in the tunica mucosa of the stomach. It was the gastric pit. At the base of the gastric pit, there was the opening of gastric gland. The type of epithelium, in this case, is simple columnar epithelium, occasionally goblet cell. According to the lamina propria, the gastric gland, which is simple tubular branched gland, divided into 3 regions: neck, body, and funding region, which is containing the following type of cells: mucous neck cell, parietal cell, chief cell, and diffused endocrine system. The mucous neck cell located along the surface lining and the type of secretion is mucus, which protects the stomach. The parietal cell, also it's called the oxyphil cell, found numerously in cardiac and few in pyloric region of the stomach, and producing the HCl. The chief cell or zymogen cells are numerously in the fundic region of a gland, and it's produced enzymes pepsinogen, renin, and lipase. These cells are found in the pyloric region. Diffuse endocrine system, group of cells that produce hormones such as gastrin, somatostatin, and cholecystokinin hormones. The muscularis mucosa of stomach composed of 2 to 4 layers of smooth muscle fiber, while the tunica submucosa it was loose connective tissue without glands and has mesenteric plexus. The tunica muscularis of stomach 3-layer inner oblique layer and middle circular layer and outer longitudinal layer. And the final tunica, it was the tunica serosa. Anatomically, the small intestine comprises from 3 main parts, which is the duodenum, jejunum, and ileum, which complete digest food and absorbs end products of digestion. The duodenum receives enzyme and buffer from the pancreas and bile from liver. Epithelial cell and glands of the mucosa and the pulmonary glands in the submucosa of duodenum also contribute buffer and enzymes. 3 types of modification increase luminal surface of the small intestine: plica circularis villi and microvilli. إذا من الناحية التشريحية تقسم الأمعاء الدقيقة إلى 3 أجزاء رئيسية اللي هي 12 واللفائف والصائم. هذه التراكيب الثلاثة تلعب دور مهم في إكمال هضم الطعام وامتصاص المواد المغذية. الدودنم يستلم الإنزيمز والبفر من البنكرياس والبايل من الكبد. الخلايا الظهارية والجلاند بالميوكوزا والبرونر جلاند اللي هي خلايا متخصصة تسمى خلايا برونر موجودة بالسبميوكوزا للدودنم، دول التراكيب الرئيسية تساهم بمعادلة وعمل الإنزيمات بالأمعاء الدقيقة. بالنسبة للبنكرياتيك إنزيم يسوي معادلة للجوسس وتسمى بالبنكرياتيك إنزيم، تساهم بتحطيم الطعام
وخاصة الدهون والبروتين والكربوهيدرات في داخل الأمعاء الدقيقة. بالنسبة هذه البنكرياتيك إنزيم تدخل إلى الدودنم عن طريق البنكرياتيك داكت، وتكون على أنواع منها اللايبيز والأميليز والبروتييز. وهناك ثلاث من التحديثات أو التطورات تزيد من المساحة السطحية والسطح الامتصاصي للأمعاء الدقيقة اللي هي البليكا سيركولاريس والفيلاي والمايكروفيلاي. بالنسبة للميوكوزا نوع الظهارة يكون هو simple columnar epithelium covering the villi، والسيرفس between the intervallic spaces يتكون من surface absorptive cell and goblet cell. إذا نوع الظهارة simple columnar epithelium تغطي الفيلاي، والسطح ما بيناتهم يحتوي على absorptive cell و goblet cell. The lamina propria تحتوي على many gland و crypt of Leiberkuhn، وكذلك تحتوي على abundance lymphoid cells and blood vessels and central lacteal. راح نجي على اللاكتيال. شنو هي اللاكتيال؟ اللاكتيال هي عبارة عن lymphatic capillaries تمتص الدايتري فاتس بالفيلاي للسمول intestine. أما بالنسبة للكريبت أوف لايبركون، طبعا هاي سميت تبع العالم الألماني لايبركون، تسمى بالintestinal gland أو التيوبولار gland اللي تقع ما بين الفينجر لايك بروجكشن. هاي الانبعاجات اللي تشبه الإصبع في ما بيناتهم بالأمعاء الدقيقة، هذه الانبعاج اللي بيناتهم تسمى بالكريبت أوف لايبركون. The muscular mucosa of the small intestine is present and well defined, and the submucosa consisting from dense connective tissue, dense collagenous connective tissue, which have glands of Brunner, simple branched gland, tubulo-acinar gland or tubulo-alveolar gland, which is open to the intestinal gland of Leiberkuhn and produces enzymes and protected mucus. The muscularis consists from two layers of muscles, the inner circular layer and the outer longitudinal layer. The serosa also found and well defined, and there is regional differences between the duodenum and jejunum and ileum. The duodenum has Brunner's gland. The ileum has collections of lymphoid nodules, which is called the Peyer's patches, and the jejunum has neither Brunner gland nor Peyer's patches. In this slide we notice the crypt of Leiberkuhn. This is the crypt of Leiberkuhn اللي قلنا عليه اللي هو الintestinal gland أو الجولار gland which lie between the finger-like projection اللي هي الفيلاي. تمام؟ وقلنا سمي على اسم العالم الألماني لايبركون JN لايبركون. أكو أنواع عديدة من الخلايا موجودة ضمن هذا الكريبت وضمن الابيثيليوم of small intestine اللي هي cells of the epithelium of small intestine. من أشهر الأنواع اللي موجودة هي الانترو اندوكراين سيل والجوبلت سيل والسيرفس absorptive سيل أو تسمى بالانتروسايتس، وأيضا الريجنريتيف سيل والبانث سيل. راح نحكي بصورة مختصرة عن كل خلية للمعلومات العامة. بالنسبة للجوبلت سيل قلنا نعرفها هي اكسوكراين جلاند تفرز الميوسين. بالنسبة للانتروسايتس tall columnar cells which have an absorptive function، خلايا عمودية طويلة وظيفتها إفرازية، وظيفتها absorptive امتصاص، وتحتوي على brush border enzymes on the surface which have an important digestive function. إذن وظيفة الانتروسايتس هي وظيفة امتصاص وتساعد على الهضم، لها دور رئيسي بالمساعدة على الهضم. أما بالنسبة للبانث سيل، البانث سيل هي وظيفتها دفاعية ضد الباثوجينز وتفرز protective agents مثل ديفنسين واللايسوزايمز. أما بالنسبة للانترو اندوكراين سيل، هذه هي الانترو اندوكراين سيلز
هي تقع ضمن الكريبت أوف ليبركون وتفرز العديد من الهرمونات باستجابة لل various stimuli. وأقوم 4 sub classes للانترو-endocrine cell اللي هي ال I cells وال S cells وال K cell والانتروكروماتوفين cells. Now we're talking about the main differences between the 3 parts of small intestine, the duodenum, and the ileum. According to the duodenum, is distinguished from the other regions of small intestine by the presence of submucosal pulmonary gland. إذن الشيء المميز، الصفة المميزة بالدودنم أولا إنه شكل الفيلاي مالته تكون leaf like ورقية الشكل، وثانيا وجود البرونري جلاند بالسبميوكوزا أوف دودنم. شنو فائدة هاي البرونري جلاند؟ هاي البرونري جلاند تجهز alkaline mucus to neutralize the acid content entering from the stomach. إذا هذه وظيفتها تعادل الحامضية العالية الآتية من المعدة، تمام، عن طريق إفراز المخاط القاعدة، تمام. أما بالنسبة للجوجنم، شنو المميز بالجوجنم؟ is the longest and most typical region of the small intestine. هو أطول الأجزاء بالنسبة للsmall intestine. الفيلاي مالته تكون نوعا ما more longer and more finger-like projection in the jejunum according in compare with the duodenum. إذن الفيلاي مالته مميزة بطولها، تكون أطول من الفيلاي اللي موجودة بالدودنم، وتكون شكلها أكثر تشبه الأصبع finger-like، تمام. والبليكا سيركولاريس اللي شرحناها تكون well developed in the duodenum. اللي يميزها بالسبميوكوزا عن الدودنم إنه ما تحتوي على البرونر جلاند ما عدا الجزء البسيط، الجزء الانتقالي من ما بين الجوجنم والدودنم والجوجنم. أما بالنسبة للإليم، الإليم هو الجزء القصير الأخير من الأمعاء الدقيقة، المميز به وجود الجوبلت سيل بكثرة أكثر من بقية أجزاء السمول intestine، تمام. وأيضا وجود الليمفويد aggregation forming large follicle تسمى بالبايرز باتشز، وجود عبارة عن تجمعات لمفاوية كبيرة تكون مثل الشريبات الكبيرة تسمى بلطخات باير أو البايرز باتشز extend through the lamina propria and submucosa. إذن ممتدة باللامينا بروبريا والسبميوكوزا للإليم. إذن المميز بالدودنم والإليم بالسبميوكوزا مالتهم أكو تراكيب مميزة، بالدودنم البرونر جلاند وبالجوجنم بالإليم البايرز باتشز لطخات باير اللي هي تجمعات لمفاوية، تمام. أما بالسبميوكوزا للجوجنم لا يوجد برونر جلاند ولا بايرز باتشز، يكون ما بيها شيء. بالنسبة للشكل البروجكشن أو الفيلاي leaf like in shape بالنسبة للدودنم، والجوجنم تكون more finger like projection and more longer than the duodenum. هذه هي أهم الاختلافات ما بين الثلاث تراكيب الأساسية للأمعاء الدقيقة. The large intestine. The large intestine in a human consisting from cecum, colon, ascending, transverse, descending, and sigmoid colon, and finally the rectum. The function of the large intestine is to absorb most of water and ions and compact the chyme into feces for elimination. The large intestine has no villi, but is richly with the crypts of Lebercon that are similar in those of small intestine, except for the absence of Paneth cells. The number of goblet cells increases in large intestine, from the cecum to the sigmoid colon.
The lamina propria, muscularis mucosa, and submucosa of the colon resemble those of the small intestine. The tunica muscularis of the large intestine. This tunica have an unusual organization. In this organization, the outer longitudinal layer is gathered into three main narrow ribbons of muscle fascicles known as teniocoli. The constant tonus maintained by this teniocoli and buckers the large intestine into circulation called ostracoli. The serosa displays numerous fat-filled pouches called appendices epiploica. The large intestine also secretes mucus. The mucus protects the mucosa of the colon and facilitate the compaction of feces by facilitating adherence of the solid waste into a compact mass. The cecum. The cecum is similar to stomach with the exception of absence of villi and presence of more goblet cells and lymphatic tissue. While the colon, the tunica mucosa of the colon is thicker and the gland of Lieberkühn are longer than those of the small intestine. The lymphatic tissue may extend through the muscularis mucosa and the Paneth cells are absent. The tunica muscularis consists of inner circular and outer longitudinal layer with modified into teniocoli, which is responsible for formation of ostracoli or circulation. The histology of the rectum shows the mucosa have a number of goblet cells which is higher than in colon and an increase of thickness of tunica muscularis with many of lymphatic nodules, while the anal canal has the epithelium changed into stratified squamous non-keratinized epithelium. The lamina propria and submucosa heavy with lymphoid tissue. The submucosa contains simple branched tubular coiled gland, the anal glands. The major accessory glands of the digestive system, and which is called the extramural gland, including the salivary gland, pancreas, and liver. The secretory products of these glands assist in digestion and are delivered to the lumen of the alimentary tract by system of ducts. The salivary glands. The main function of the salivary glands is to producing saliva, which is facilitate in the process of tasting food and initiate the digestion and permits its swallowing and protect the body by secreting the antibacterial agents, the lysozyme, lactoferrin, and secretory immunoglobulin IgA. The major salivary gland are compound tubuloacinar type of a gland, which is composed of serous and mucous secretory cells arranged into acini or alveoli and tubules that are caused by myoepithelial cells, whereas their products are highly branched and range from very small duct, which is called the intercalated duct, to a very large duct, which is called the principal duct or the terminal ducts. The parotid gland is the largest of the salivary gland, which is produced only about 30% of the total saliva. The saliva it produces is serous. The submandibular gland produces about 60% of the total salivary output, although it manufactures a mixed saliva, serous and mucus. The major portion is serous. The sublingual gland is a very small gland and composed mostly of mucus acini with serous diminuens and produces a mixed saliva.
The pancreas. The pancreas histologically divided into two main parts, the exocrine pancreas and endocrine pancreas. The exocrine pancreas has closely packed serous acini, similar to those of the digestive gland. It secretes an enzyme-rich alkaline fluid. إذن عبارة عن مجموعة من السيرس أسيناي هي اللي تكون الإكسوكراين بنكرياس. هذه الأسيناي تفرز سائل قاعدي غني بالإنزيمات وين؟ بالدودينم عن طريق البنكرياتيك تاكت. The alkaline pH is due to the presence of bicarbonate ion and help to neutralize the acid chyme from the stomach. إذن ال pH القاعدي اللي يكون بسبب وجود الأيونات البيكربونات أيونز ويساعد على معادلة حموضة الكايم اللي جاينه من المعدة. وأيضا راح يدخل للدودنم. The enzymes digest protein, carbohydrate, lipids and nucleic acid. وهذه الإنزيمات بالتالي راح تساعد على هضم البروتينات والكربوهيدرات والمواد الدهنية والنيوكليك أسيد الداخلة إلى الأمعاء الدقيقة. شنو هاي الإنزيمات؟ هذه الإنزيمات تتضمن التريبسين and chymotrypsin and secretin. راح نجي على التريبسين and chymotrypsin. هذه التو enzymes secreted as an active precursors and activated by the action of enterokinase. هذه التريبسين والكيموتريبسين إفرازها يكون كمادة خام inactive precursors. تمام؟ غير فعالة ولكن يتم عن طريق فعل انتروكاينيز اللي موجود بالدودينال ميوكوزا راح تفعل هذه الانزيمز اللي هي تريبسين والكيموتريبسين. أيضا هذه اكو انزيم يسمى بالسي سي كي، هذا يحفز إفراز هذه الإنزيمات، هذا يكون مخزون بضمن حبيبات موجودة بالأسيناي. زين، آخر إنزيم اللي هو السكرتين. السكرتين from a neuroendocrine cell in the small intestine which is stimulate the release of watery alkaline secretion. إذن هذا هو وظيفته وأماكن تواجده. The endocrine pancreas. The islets of Langerhans اللي هي تكون الendocrine pancreas, which are clumps of secretory cells up to around 3000 cells, surrounded by reticular fibers and containing numerous fenestrated capillaries. إذا المكون الأساسي للإندوكراين بنكرياس هي جزر لانكرهانز اللي هي عبارة عن تجمعات من الخلايا الإفرازية حوالي 3000 خلية، تكون مدعومة بريتيكولار فايبر وتحتوي على numerous capillaries fenestrated capillaries، وتكون delicate كبسول حول كل جزيرة من هذه الجزر. They are paler than the surrounding exocrine cells وتكون لونها أفتح من الخلايا الإكسوكراين المحيطة بها. They have less rough endoplasmic reticulum and the islets do not have an acinar organization. تكون تركيبها تركيب حويصلي. The islet cells are indistinguishable from each other in the section. But in fact there are 3 secretory cells type are present. إذا ما نقدر نميز الخلايا من بعضها البعض، ولكن نقدر نميزها من الإكسوكراين سيل اللي محيطة بها أو الأسيناي المحيطة بها. ولكن هناك 3 أنواع من السكرتري سيلز اللي موجودة اللي هي ألفا سيل، بيتا سيل and delta cell. The alpha cell secrete glucagon while the beta cells secrete insulin and the delta cell secrete somatostatin. The islets are supplied by up to 3 arterioles, which form the branching network of fenestrated capillaries, in which the hormones are secreted. These islets is drained by about 6 venules, which pass between the exocrine acini to the interlobular veins.
Now we're talking about the histology of the liver. The liver considered a mixed gland. يعني شنو mixed gland؟ mixed gland يعني both exocrine and endocrine gland. شو وقت نقول exocrine؟ exocrine لأنه الكبد يفرز البايل مباشرة في الجاستروintestinal tract عن طريق سلسلة من القنوات، ونقول عليه endocrine gland because they secrete other substances directly into the bloodstream. لهذا نسمينا الليفر كميكست gland يعني إفرازه خارجي وداخلي. The liver surrounded by a thin capsule of connective tissue تسمى بالglycan capsule, dividing the parenchyma into lobules and lobuli. The liver consists of the following major histological components: the parenchyma, the stroma. The parenchyma, which is represented by the hepatocyte. The hepatocyte, which is radially arranged around the central vein. While the stroma, it is a continuation of the surrounding capsule of glycan, which consists of connective tissue and contain the vessels. This capsule is also covered by a layer of mesothelium, arising from the peritoneum, which is covering the liver. The connective tissue of the stroma type 3 collagen, أو ما يسمى بالرeticulin, which forms a meshwork that provides integrity for the hepatocyte and sinusoid. The sinusoid, which are capillaries traveling between the hepatocyte, space of DC أو pre-sinusoidal spaces, which are located between the hepatocyte and the sinusoid. إذا تكلمنا بصورة عامة عن الليفر. كنا الليفر هو ميكس جلاند اكسوكراين واندوكراين جلاند محاط بكبسول. هاي الكبسول تسمى جليسون كبسول. ما راح تدخل هاي الجليسون كبسول إلى داخل البارينكايما. البارينكايما هو الكونكتيف تشو، المكون الرئيسي للليفر هو البارينكايما. عندما تدخل هاي الجليسون كبسول تقسم هاي البارينكايما إلى فصوص وفصيصات. راح تكون الستروما. الستروما قلنا هو استمرارية السراوندينج كبسول إلى داخل فصوص الكبد. تتألف من كونكتيف تشو وتحتوي على الأوعية الدموية. وأيضا راح تغطى بطبقة ثانية من الميزوثيليوم منشأها من البريتونيوم، جزء من البريتونيوم. هذا الكونكتيف تشو للستروما المكون الرئيسي إليه هو الكولاجين تايب 3 أو ما يسمى بريتيكولين. أيضا المكون الأساسي نسيجيا للكبد هو الهيباتوسايت، هو اللي يكون الجزء الأساسي للبارينكايما مال الليفر. أيضا راح نشوف الساينوسويد، وتكلمنا مسبقا شنو الساينوسويد وشنو أنواعها، وتكون موزعة ما بين الهيباتوسايت. أيضا مصطلح يسمى السبيس أوف دي سي اللي هو بري ساينوسويدال سبيسز، هو عبارة عن سبيسز ما بين بجانب الساينوسويد وما بين الهيباتوسايت أيضا. Now we're talking about the hepatic lobule. The classic lobule is consisting from hexagonal plates of hepatocyte which stacked on top of each other. إذن المكون الرئيسي لفصيص الكبد اللي هو الهيباتوسايت. تتلاصق الهيباتوسايت على بعضها البعض على شكل سداسي، صفيحات سداسية تكون الهيباتيك لوبيول. راح نشوف شنو التراكيب الداخلة بضمن الهيباتيك لوبيول. أول تركيب يسمى بالبورتال كانال. البورتال كانال اللي يحتوي على البورتال تريد. شنو هو البورتال تريد؟ البورتال تريد يحتوي على البايل داكت والهيباتيك فين والهيباتيك artery أو الهيباتيك portal vein and hepatic artery which are surrounded by loose stromal connective tissue. إذن البورتال كانال تحتوي داخلها على البورتال تريد. هاي البورتال تريد متكونة من بايل داكت، هيباتيك portal vein والهيباتيك artery ومحاطة بلوز connective tissue. أما بالنسبة للمكون الآخر اللي هو sinusoid which is contain a specific cell type called the cover cell.
This cover cell derived from the monocyte and containing ovoid nuclei. هذه مواصفات الكفر سيل، إنه تكون منشأها من المونوسايت وتحتوي على نواة بيضاوية. شنو وظيفة هاي الكفر سيل؟ helping in phagocytosis, antigen, microorganisms and damaged tissue.